in the Amazon first. The front of the Amazon River, the Ecuador line cross exactly on the top of the Amapá city. We are in the center of the world. And you have good fighters here in the Amapá. Have good fighters here. Top MMA fighters from all over South America arrive in Macapá, a city carved out of the jungle in the state of Amapá, furthest northern corner of Brazil. Macapá is so remote, most Brazilians don't even know where it is. The last destination you'd expect for a major sporting event. But the locals love mixed martial arts. Here in Amapá is crazy. MMA is bigger than soccer here. MMA dominate the sport area. Why? Because the guys from north of the country is really special, you understand? The guys are really special. They've come to compete in Jungle Fight, Latin America's biggest televised MMA fight venue. It's a showcase for the skills of the new Brazilian fighters. Poxa, eu mesmo praticamente tenho no coração MMA mesmo, entendeu? Eu luto na raça e no coração mesmo, eu sou o tipo de atleta que vou, entendeu? Eu sou brasileiro, falando que sou brasileiro, não desisto nunca da minha arte. The fighters are handpicked by promoter Walid Ismail, who tries to make every fight card a mix of international and local talent. Edson Preguiça is going to be very interesting. He's fighting his home ground. He's going to fight a guy from Peru. The guy is really good, beat many Brazilians, and it's going to be a very tough fight for him. He won the last fight he did in Jungle Fight, and I put him to do the main event. It's crazy. It's the first time on history of this state have sport event live. It was a lot of work. To stage a TV fight show in the heart of the Amazon, it took more than a week to transport everything by truck and boat. Okay, Walid came from Amazon. You know, we know him to be like a big heart and never give up. Always fight hard. As a tough guy, as a tough fighter. He look at you like he wants to kill you. When you come from the north, you come from the Amazon area, you really need to succeed. You need to be strong. It's not a place for weak. I never let people mess with me. I was fat. The people wanna tease me. I smash people. I fight in the street every day. A cousin suggested Walid should use jiu-jitsu to channel his aggression. If he wanted to train seriously, he needed to leave the Amazon. At 15, Walid traveled 2 days and nights by bus to arrive in Rio. Rio is the center of Brazilian jiu-jitsu, founded and developed by the Gracie family. Without a dime, Walid headed straight for the sport's leading instructor, Carlson Gracie. They went to Carlson Gracie. His girlfriend at the time told him, hey, you see his eyes, he wanna train. Let him train. Okay, you can train here. I started to clean the gym, and start to work in the gym, start to sleep in the gym.
for sure, he's my second father. When Castro coming to be a coach, all the poor guys can do it because he don't charge nobody. He was the worst businessman I ever met. But he have the biggest heart. He complained to me that another side of the family take advantage. I told him I'm gonna beat all the fighters of the family. Started having a little bad blood between Walid and some of the Gracie's brothers. I'm gonna be back. The first one he beat was Ralph Gracie, and then he beat Renzo Gracie. Then he fought Royce Gracie at Copacabana Beach and put him out to sleep in the clock choke. And he fought Ryan Gracie, fought him in the party. Ryan tried to attack him from behind and become a fight, and Walid choke him out. And he got that nickname as the Gracie Killer. He loves what I did, but on time I beat so many Gracies, he started to say, okay, settle down, it's good, it's enough. I told him, Carson, sorry, but now it's too late. And then he laughed. And the junkyard dog is just snarly, and it's looking at you, and it looks like it just can't wait for you to make a mistake, because it's gonna just eat you alive. That's Walid. My personality is a very strong personality. I'm a winner. All my life I wanna win, no matter what. The guy broke his arm here in the American bar. I get out, he had 6 points ahead. I beat him, I think 13-6. People look to me and say, you need to kill Walid to beat him. He never give up. Walid Ismail! Today is a new sport, mixed martial arts. You need to have everything. The fighters need to be like a hawk. Need to be focused and no fear. You cannot have fear in his heart. You need to do box, jiu-jitsu, judo, wrestling, taekwondo, everything. Muito trabalho, mas a minha academia especificamente, eu na hora de preparar meus atletas, eu faço outras partes de treinamento assim, que não insere o jiu-jitsu. Então você tem o Andy, o Kiko, eles estão comigo desde novos, então eu tento ensinar todo o processo pedagógico para eles, até porque para eles virem trabalhar comigo, para poder estar me ajudando. Então ao mesmo tempo que eles vão aprendendo, eles passam a ensinar. Fica de lado. Vamos trabalhar? Bora, tem que balançar. Balança as pernas dele, balança pra um lado, pro outro, abraça, joga pro lado e passa. A luta é o meu trabalho, entendeu? Assim como tem cameraman, tem advogado, tem juízes, cada um tem a sua profissão. A luta é a nossa profissão. Eu já trabalhei em mercado, já trabalhei como segurança, já trabalhei como vigilante, já fiz vários tipos de trabalho, assim, biscates. Mas depois que eu entrei pro mundo da luta, eu agora sou mais focado só pra luta mesmo. Somente mora eu, minha mãe e meu irmão. Quando eu comecei, eu lembro que eu fiz umas 3 lutas aí que eu lutei de graça. Eu não recebi nada. No mar eu ganhei foram... Eu lembro até hoje, acho que eu ganhei 3 bermudas e 3 camisas. Foi dessa forma e eu fiquei super feliz, porque eu não tinha condições de comprar. Me mudei pra cá, ainda jovem. Eu tenho uma vontade muito grande de mudar a casa da minha mãe. Mesmo que a gente continue morando aqui nesse bairro, mas para uma casa melhor, maior, mais confortável, onde ela possa receber as visitas dela, entendeu? Eu quero estar onde ela se sentir bem, onde meu irmão possa estar bem também. Agora vocês estão tendo o prazer de conhecer a minha mãe, a mãe do Wendel Oliveira. Ele deu alguns probleminhas, mas coisa de
criança mesmo, probleminhas de adolescentes. Tinha indefinição quanto à carreira que seguiria. Num momento ele queria ser jogador de futebol, depois mudou, queria ser capoeirista, depois queria ser fisiculturismo, até que surgiu essa de ser lutador. Que a diferença de um para o outro é de 6 anos. Então, quando o outro nasceu, esse daqui não aceitava. Tinha muitos ciúmes, entendeu? Aí, até pouco tempo atrás, eles ainda tinham. Quando eram crianças, eu falo 1, 2, 3 vezes. Não respeitar, o couro come. My brother. You going to mug me? I'm not gonna mug you. Is that gorgeous or what, eh? And I believe I can run a decent marathon. Thank you very much. Download Vili now. The sprawling metropolis of Sao Paulo is the venue for Jungle Fight number 32. A vast concrete jungle, the city now produces some of the best fighters in the world. Jungle Fight is a different event. You're gonna see many great fighters. All the best names in Brazil and the world is gonna fight tomorrow. One's gonna fight with the heart, with the soul. You know what I mean? Really wanna give a better life for the family. You know what I mean? This is the fighters from Brazil. Não, mas eu acho que é legal, cara. Acho que vamos, porra, meu irmão, esse evento vai ser... Essa luta vai ser... Só tivesse só essa na noite, pagava o carro. Papo's a legend. He's the one who brought the Brazilian flag in the boxing ring. You know, he become like a superstar in Brazil. Marcelino Freitas, he very well known in the States. It's big. When he sees someone who works so hard, like Walid is doing for MMA, he gives all his support. I bring him for mixed martial art. He's coach the guy tomorrow. He's help a lot of fighters too here in Brazil and do a good job for the sport. Walid never had a gym, never taught classes. He said, you know what? I think there's a room for one good event in Brazil. I think the Brazilian fighters need a good event where they can show their skills and move up to the next level. Over the years, he's made the transition from being a fighter to being more of a businessman. So he knew how to get the fighters, he knew where the upcoming talent was, he knew how to put together the fight in a way that would make it comfortable for the fighters. It's a jungle fight because the event, the first idea is to bring the attention to preserve the Amazon rainforest. Okay, Walid came from Amazon, so that's his way to give something back. The first event was deep in the jungle and only accessible by boat. Walid founded Jungle Fight with Antonio Inoki, the Japanese legendary wrestler, to highlight the need to preserve the Amazon rainforest. I mean, he's not doing anything to defend him. Ray gonna try to finish the fight right here in the first round. The show was very successful show. It was unbelievable. Knocked him out. He knocked him out. That's it. That's the end of the fight. Yeah, jeez. We started to do 2 shows per year. After that, 4 jungle fights per year, 8. Now we do 12, and the next year we even don't know how many. The weigh-in acts as a pre-show where the rules are explained. 1 kilo 650. You have 2 hours to lose. 2 hours. Each fighter has to make a strict weight category, sometimes having to lose several kilos right up to the last possible minute. In my time, when I fought, no weight class.
Today is crazy. Lose sometimes 10 kilos, like 22 pounds. It's unbelievable. Já fez isso tantas vezes, só mais uma só. Many fighters lose the weight right now. Vai lá. Isso que é foto para vender. I get the best fighters for all over the world because I don't have a favorite team, I don't have a favorite fighters. The jungle fight have the credibility. Tá bom, valeu galera. This is the goal, the success of jungle fight. It's not one event for one team. This is an event for the world. Sao Paulo is a city of over 23 million people. Its ethnic diversity has made it a true melting pot. O paralelo que a gente está fazendo com os lutadores de MMA, com o Jungle Fight, mostra um pouquinho do que é o brasileiro. O brasileiro que, aos poucos, vem melhorando a sua cultura, a sua educação e mostrando que o povo, de fato, brasileiro é lutador. Lutador na vida, que consegue vencer, e lutador dentro dos rings. Ele me libertou! Ele me salvou! Ele quer te salvar também! Maconhanil! Oh, como é lindo! É o nosso Brasil! Brazil's recent economic success story has given its citizens newfound confidence and energy. They feel they're a match for anyone in the world, just like their young MMA fighters. Today you're gonna see the guys is going for the big league. You can expect the best fighters in the world, like the new generation. O Django para mim era um sonho lutar o Django, sempre foi um sonho. Eu olhava os atletas, eu inclusive estou com um dos meus ídolos aqui, olho pro lado, eu vejo o John Lineker, vejo só casca grossa aí, e hoje é eu que estou aqui. Tô vindo de 2 anos já de treinamento, né? Tô lutando sequencialmente, em sequência, né? Tô vindo de luta já, então tô desde o ano passado treinando direto. Ingeri bastante líquido, muito peso, 12 quilos eu perdi, para poder fazer um bom espetáculo, né, para o pessoal gostar. Isso aí, com certeza. It's kind of tough, you know. I don't know the language. It just makes it a little more stressful, you know, like trying to figure out where to practice at and where to go get food at and all that stuff was kind of a hassle for us because, you know, nobody told us anything and just kind of like, you know, and I thought I was fighting one guy when I got here and then they changed the opponent. But that's impossible. He's the enemy. And if they catch me, it's a natural. Feds don't bargain, this is actual. Fifth Amendment, and skip the attitude. Ruck don't buck, pressure up. Every one of Walid's jungle fights acts as promotion for the best in Brazilian MMA. He likes to show off his star fighters, such as local boys Eric Silva and Sergio Moraes. O Jungle Fight é o melhor evento que tem no Brasil na atualidade. É um evento que mais exporta lutadores aí para fora, pro mundo. É um trabalho já, a gente não tem nem o que falar do Walid, é um trabalho já de anos dele, fazendo várias edições do Jungle Fight. Vão ver um grande show. Vocês podem ter certeza. É um evento para ficar na história. E estamos aqui. Quero uma salva de palmas a todos os lutadores presentes. Uma salva de palmas para esse público.
para o atleta Douglas Silva. O atleta João Paulo. Vitória com o armlock de Douglas Silva! We Brazilians need to fight hard to give better life for the family. It's not like America or England or the first world. I just try to stay happy and laugh and you know, just remember why I do this and not sit behind a desk. Estamos aqui, meu irmão, e minha família. Mãe, te amo. Valeu. Parabéns pela vitória. I tell my fighters, if you're scared to bring the responsibility for yourself, stay home. Because you're not a man enough. You need to be a man with a commitment. I think like that. I try to pass this for all jungle fighters. Falando em ganhar, eu estou bem confiante. Vou fazer meu jogo, vou ganhar. O esporte é bom, o MMA é um esporte que está crescendo muito.
e espero que a galera se interesse mais pelo esporte, que ele é um esporte bom de treinar, tira as pessoas das ruas, é um esporte bacana. John Lineker, mão de pedra, is the kid from Paraná. He's unbelievable. He's coming like 9 or 10 wins straight. He's gonna fight against Eliardo Santos for the title. This is gonna be unbelievable fight. Para Iliarte, Sabino, Belo dos Santos! John Lineker, o Mãos de Pedra! Quero dar mais uma palavrinha. Certeza, foi muito boa aí. Demos um show pro público. O que o público merece é isso aí, ó. Lutão, 2 guerreiros aí saindo na mão. He likes when the fighter gives 100%. After the fight, I was helping him to do all the payments. He said, man, you fought like a warrior. You did a great show. So I agreed to pay you this much. Here's extra money for you, just because you pull out a good show. Tô bem, psicologicamente, tecnicamente. A questão só foi a recuperação do peso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora é botar tudo em prática lá em cima do ringue. No Jungle Fight Championship número 32, do meu lado esquerdo, com luvas azuis, uma salva de palmas para o Wendel Negão Oliveira. No dia da luta eu procuro pensar nos incentivos que eu tive, na minha família, na minha mulher, na minha filha, nos meus amigos. Eu nem penso muito no meu adversário, fico tranquilo, porque o que tinha que fazer foi feito. Do meu lado direito, com luvas vermelhas, vem aí, Thiago Passos.
Vamos agora ao resultado, mais um resultado nesse Jungle Fight número 32. No segundo round, aos 3 minutos e 36. Vitória por nocaute de Wendel Negão Oliveira. Sergio Moraes was 4-time world jiu-jitsu champion. He's a local star, known as the pride of Coabe, his poor neighborhood or favela. Sergio went on to become welterweight champion in Jungle Fight and now has his eye on the UFC. As pessoas estão conhecendo porque é aqui que vai ser construído o novo estádio do Corinthians, que é a Estação Corinthians Itaquera. Então a Copa do Mundo vai começar aqui. De 14 anos já estamos aqui nesse local. Então imagina, a gente acompanhou toda a evolução desse centro esportivo. Já tem que estar lutando dia a dia contra as adversidades, E como eu disse, isso daqui, nada disso era assim como é hoje. Aqui eu acompanhei toda a evolução, hoje está muito melhor. Jorge aqui, pô, desde moleque já formou vários atletas aqui, ele que é o professor de... Pode falar aí. Basquete. De basquete, pô. Já formou diversos atletas aí que jogam fora aí hoje em dia, certo? Esse daqui tá, pô... Sergio has remained close to his favela, giving back to his community by supporting and continuing to use his childhood gym. Ser campeão da luta é uma coisa fácil, ser campeão na vida que é o mais difícil. Principalmente a gente que mora numa periferia, não tem uma condição de vida adequada, tem diversos problemas que já começa daí a nossa luta. Tem muitos amigos aqui, é isso normal, que já morreram. Eu tenho amigos tanto são do bem quanto do mal, eu tenho amigos polícia quanto do ladrão. Deixou um garoto mais rebelde, assim, né? Arrumava muita briga na rua, gostava de brigar na rua, tive muitos problemas com a justiça também. Por quê? Eu tive alguns problemas em casa, assim, meus pais brigavam e eu não admitia tantas coisas que aconteciam, lance de infância também, e gostava muito de brigar, muito. Brasília em capoeira? Eu sou um dos grandes capoeiristas aí do Brasil, muita gente conhece meu grupo, né? Venho de um grupo já assim de transição forte, né? Que é o grupo Baraúna. Tanto é que o Sérgio Moraes também participa desse grupo. Até hoje a gente joga capoeira, é uma tradição nossa. Eu dava aula numa academia aqui e ele apareceu na academia para treinar e ele já tinha um talento, ele já tinha facilidade para aprender. Assim, ó, ele é um campeão mundial, bicampeão mundial, né? Ele tem um talento, mas ele tá aqui. Muito bem. Vambora, tá certo? E ele já sempre ciente que ele vai ter que sair do 1-2. Eu penso assim, a gente não... O talento tá dentro dele, eu só acordei o samurai, só. Ó. Quando a gente fala, o pessoal fala assim, MMA, os pais. Não, soco, machuca, é muito violento, não quero. E na realidade não é isso. Na realidade é uma escola que a gente vai aprender. A criança, em vez de aumentar, ela diminui a violência. Ó, cuidado ali que tá escorregando, tá? Bem leve. O projeto do Jean já tem uns 2 anos, quase 3. A gente desenvolve esse projeto com crianças de 4 aos 14 anos, né? Onde a gente ensina a eles o básico do jiu-jitsu, né? Que vai ensinando a eles também a ter disciplina. O judô que
Dei aula com ele na barriga até os 9 meses de gestação. Então esse daqui literalmente nasceu no tatame, né? Aí conheci ele na capoeira, aí ficou meio assim, não ficamos, ainda nessa época não ficamos juntos. Depois de 4 anos que nós viemos nos encontrar de novo, aí eu já treinava jiu-jitsu e ele já tinha um tempão já de jiu-jitsu já. Aí continuamos, estamos até hoje aí. Falou, Palito. Falou, E vou direcionar o corpo da Bruna para trás também, ó, desta forma. Barriga. Queda, ó. Eu sempre falo, desista dos seus sonhos. Criançada nunca deixe ninguém interromper o sonho que vocês têm em mente. Corram atrás, treinem. Porque o impossível é uma palavra criada pelos fracos, como dizia Muhammad Ali. Tudo é possível, só depende do tanto que você vai se doar para isso. Many of these guys gonna make the UFC, gonna make the big stage. There's no doubt about. Lyoto Machida come from Jungle Fight. José Aldo is the champion of UFC. Rogério Minotouro Nogueira, young brother. Paulo Thiago, the police officer from BOP. Yuri Alcântara, Eric Silva now. I have the list like more than 30 fighters come from Jungle Fight. Because when you invest in the sport, the kids going to train, you know what I mean? The kids not going to drugs. For sure the kids gonna try to be athletes. And when you try to be athletes, you don't do nothing bad for your body. And even now in this Jungle Fight, they're gonna put 2 kids from the Cidade de Deus. The City of God was made infamous by a movie of the same name. It's a suburb of Rio with almost 50,000 inhabitants. Walk it inside there? No thanks. Drive by City of God at night? No way, there's a crossfire, on the middle of the road. That was that dangerous. And reality is a world of its own, once run by drug lords and cut off from the rest of the city. Look, we arrive in the Jungle Fight. This is crazy. It's the toughest place in the City of God. He's the place who just have drug dealers, worst guys in the world, right here. Now have like a police department in the front, you know what I mean? Like, and the people, everybody happy about that. Lutadores vêm de background poor family, né? Acaba sendo de família mais pobre, entendeu? We build everything, you know what I mean? We build, don't have nothing this. We came here like nothing here. And now we have a good cage. I see some rain clouds in the sky. It's rain, my brother. I'm not that god, I don't care. You know what I mean? It's rain. The guy gonna be wet, but I think it's gonna work. Brazil's getting better, Rio de Janeiro's getting better, a lot safer. Look, we're here inside City of God, put an MMA event. So we couldn't do that a long time ago. That was impossible. As an ex-fighter who came from a poor background, Walid understands the struggle of the favela.
relaxa nem na areia. Toma banho em Botafogo, qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Jungle Fight 33 is the first ever live televised sporting event held in the City of God. Vamos lá, Cidade de Deus, estamos aí, chegamos. Eduardo Felipe vai arrebentar amanhã. Treino também a parte de wrestling com o professor Carlos Clayton. Treino também o Muay Thai com o Wendel Negão, que está puxando esse meu treinamento para essa luta agora. A gente faz um treinamento todo específico para a luta aí contra o Iliard. Que é praticamente meu pai da luta. O Wendel também, pô, chegou agora, mas, pô, já considerado meu irmão, tá sempre comigo em todas as lutas. Quando dá pra ele vir, eu vou na luta dele também. Então a gente sempre tá tudo unido, né? Uma equipe, a nossa equipe é uma família, né? My first time in Brazil, first time in Rio, first time in the City of God. That's wonderful. It doesn't get more authentic than having fights right here in the City of God. I come here yesterday and they're building it here and I'm looking around and I said, oh my God, this is where the fights are gonna be. This is the home of Vale Tudo, the home of mixed martial arts, where some of the toughest fighters in the world have come from. It's an honor to fight here in Rio, in the City of God, and fight for his promotion because he's a true fighter's fighter. He was one of the first big figures that I knew about. His charismatic face and his ears, you know, you look at him and you know he's been through it. Vou lutar com o Alexandre Pulga, faixa preta aí, aqui do Rio de Janeiro, também é das antigas no jiu-jitsu. Moleque casca grossa, tá bem treinado com certeza. E estamos aí para fazer um show aí para todo mundo. Perdi bastante peso, 7 quilos. Bati o peso em 4 dias. No primeiro momento, agora, por exemplo, eu tô meio debilitado, mas depois que eu pesar ali, me alimentar, hidratar, aí volta ao normal. 100 gramas, não é 200 tolerância? É 200, 70 e 200, irmão. Próxima pesagem. Confirmaram também o Lima. Foto oficial do evento. Porém, dentro do peso confirmado. Eduardo weighs in perfectly. Walid has arranged for him to fight Iliard Santos, but he's over the weight limit. Carlos steps in to protect his young fighter. Pra mim, se não é não tem a luta, entendeu? Eu pegou outro evento, o cara, não, 20%, o cara recebe e vai embora. Não, mas aconteceu já no Jungle Fight? Não, no Jungle Fight não. Mas você deve ter um cara que se for. Esse é o Jungle Fight 33. The vast majority of those who live in the City of God are happy to live in peace. In the past, police would storm into the slums and have shootouts with the drug lords and then leave. Now, the policy is to maintain a permanent presence with a police station and social programs. Não consegui entrar com a infraestrutura por conta de grupos armados, né, que detinham, de certa forma, o território. Então, de retomar esses territórios para que pudéssemos entrar novamente com a infraestrutura do Estado, de saneamento básico, luz, outros serviços como coleta de lixo. The forthcoming arrival of the World Cup and the Olympics has forced Rio's politicians to police the favelas and address some of their social needs. Every favela, every poor community, there's a gym. There's people learning and training. And some of them, they want to step in the cage and see what they can do. And Walid started giving them opportunity. These kids,
don't have nothing now because MMA, because jiu-jitsu, because box can give a better life for his family. A sociedade conseguiu retomar esse lugar que estava determinado por muitos como perdido e hoje em dia já faz parte da sociedade do Rio de Janeiro, é muito importante. Coisas que não podiam aparecer por aqui, que eram protegidos pela criminalidade, hoje em dia as crianças estão podendo ver o mundo lá fora, fora da Cidade de Deus. By televising a live fight show from the heart of Rio's most notorious favela, Walid is making a statement. That the favelas can be safe places, that no one should be excluded. And on the night, everything has to be just right, down to the smallest detail. Tô falando sério, pô. 6 vitórias, 5 derrotas. Átila, cara de pedra, Lourenço! Na verdade, eu não tracei nenhuma estratégia, não. Eu vou chegar lá e vou sair na porrada. Vamos lá ver que bicho que dá lá em cima. O caso bem uma situação meio difícil. Aí querendo mudar, querendo ter a situação mais decente, dar mais força, dar mais garra na hora da luta. Mais dedicação, acho que isso que é o diferencial do brasileiro. Piano, Soldado Fernandes! E hoje vamos pra guerra, né? Como diz o Walid aí, hoje é guerra e só sai dali de ambulância ou no carro do Rabecão, meu irmão, porque eu quero chegar no UFC. Slam like a M, stand alone, I don't need no cam. Harder they come, the harder they fall. The black hole brawl, break jaws when I roll. Born jam, slam like a M, stand alone, I don't need no cam. When I come through, stomp you like a crew. Beat him to a pulp, leave him bloody black and blue. Toes to his face, knees to his flesh. Keys a mess, don't need no vest. Technique unique, sleep like the game of chess. Drop him in the contest, you rockin' with the best. Bubbling M, 2 times jam, running through camps. Twist him like a pretzel, eat him like some vegetables. Stay poppin' like tea kettles and blood vessels. Extreme levels now remain special. Do it for the sport, then people to expo. Next plateau, professional world pro. Harder they come, the harder they fall. Black hole brawl, break jaws when I roll. Born jam, slam like a ham. Stand alone, I don't need no cam. LN Pete Neilson Gomes.
My thoughts right now, I'm not trying to have any thoughts. More or less just stay thoughtless and stay focused on being present and what I got to do when the time comes. You know, for him was a dream, go down and fight in Brazil against a Brazilian. You know, didn't work well for him. But he tried, managed the fight on the ground. He ended up got caught in the triangle choke. He tried to play jiu-jitsu, and it seems like his opponent had a better jiu-jitsu, and he put him in a good choke. Treino todo dia para poder chegar a esse momento, e é o momento mais feliz do atleta é quando ele pisa ali dentro. Alexander Puga is a local hero. He's undefeated so far in all his jungle fights. %90 of all the best fighters come from the poor origin. This make the Brazilians tough. When you see the Brazilians fight, you see he fight with all because he needs to win. Iliade Santos! Eduardo Kiko!
cannot knee your opponent on the ground on the face, okay? And sometimes the fighters, they go wild at the moment and they do mistakes. And also, you have to check the fighter if he's really injured or he's faking injury to put the opponent in trouble for illegal technique. You know, it's hard for the ref. All my times was more romantic. You just want to prove you have the best martial art. Now, it's a sport. We have rules, we have discipline. Now it's more professional. I think now it's better. No holds bar, no gloves, no protection. You can headbutt, you can elbow the guys on the floor, you can kick the face. What Leonardo did, the guy on the floor, you see, it's too dangerous. The guy on the floor, the guy broke the guy's nose. You know who's bar? These people don't care about the safety of the athlete. In mixed martial arts, the people care about the safety of the athlete. It's enough, my brother. What's up, man? Don't film the shit. In the City of Stars, Walid has long had his own celebrity status in condo. You know, LA is awesome, man. I love the city. Everybody hustle to have a better life. He fell in love with LA back in the 90s when his mentor, Carlson Gracie, opened a gym here, and Walid needed to improve his fitness. I want to be athlete, you know what I mean? I want to have a better life. We first met in the mid-90s, or whenever he first came over to America. When he first came here, I would say that he wasn't very civilized. He just was a pure fighter. The way he looked at people, the way he interacted with people, he was all about one thing. Sports trainer T.R. Goodman was crucial in helping Walid raise his physical performance as an international MMA fighter. Our objective was to get rid of little problems that he had in his body because it was affecting his ability to fight the way he would like to be able to fight. I really enjoy, I improve my performance a lot. Also instrumental in keeping Walid highly competitive was LA-based chiropractor Nelson Santos. The day before he had to fly out to Japan early in the morning, he called me and said, Dr. Nelson, I need your help. Like 2 a.m., he went to my house because I not feel really good. I think it was by knee. 8 o'clock until 2 o'clock in the morning. And just kind of treat him and then icing him, and then treat him again and then ice him. For me, he's the best chiropractor in the business. He's a good friend, he's a loyal friend. He would just fight with his heart. He was like a kid in a candy store. He always wanted to try to show people what MMA was about, almost like a business card, where he would get these famous people like Ray Liotta or Jimmy Kahn and Frank Gehry, the world-renowned architect. Walid took that relationship with Frank that started grappling with him here on the floor. We went over to Frank's office. The Shape of the Jungle fight, Cage is now, was designed by Frank Gehry. This whole thing is like underneath. Frank Gehry joked to me, say, hey, keep this paper I draw, because this can pay the college for your son. When you have son, he told me. Walid is meeting up with his friend and protege, Fabricio Verdun. He's an internationally successful Brazilian fighter living the LA life, just like Walid used to. Eu venho sempre aqui, eu moro aqui do lado, eu tenho minha academia Verdun Combatinho aqui pertinho, né, que é a academia minha já faz 4 anos ali. Então que é um lugar que todas as, a primeira sexta-feira do mês, as truck, né, todas as vêm pra cá. E ela tá gostando de LA? Tá, ela ama também. E você já fui ela várias vezes, eu me adaptei muito. É minha casa. Los Angeles é home agora. Minha mulher ama aqui. O Walid eu conheço
Acho que mais ou menos uns 12 a 13 anos já, a gente já se conhece já. Eu sempre digo que ele é meu padrinho da luta, porque quem me deu a primeira oportunidade de lutar mesmo realmente um evento grande foi o Walid no Jungle Fight. Eu lutei o Jungle Fight 1 e o 2. Ele me apresentou pros japoneses, pro Japão, ele me introduziu no Japão. E aí a galera começou a me conhecer mais depois do Jungle Fight. E aí eu lutei no Japão e agora hoje em dia eu tô lutando no UFC. E agora, e essa parada desse reality vai ser um divisor de águas para a carreira dele. E ganhando essa luta, título nacional. Sim, eu fui convidado pelo UFC para fazer parte do TUF. É o Ultimate Fighter Brasil, o segundo. Calma ali. Legal de ver de novo. Meu padrinho é foda. Como é o nome dele? Difícil demais. Não, Walid. Já sabe, já sabe. % of the state of Amapá is equatorial rainforest, most of it unexplored. One of the few local products is acai, a berry-based pulp drunk for its health benefits. Walid uses his Jungle Fight show to highlight different sides of Brazilian life. He sees it as an instrument to draw attention to the Amazon rainforest and as a platform for the fighting talent of those who live there. Teve alguns troféus que eu consegui no longo da minha carreira, né? Eu pratico a modalidade MMA há mais ou menos uns 7 a 8 anos. Eu não tive oportunidade de começar desde criança, nem pequeno, então comecei a praticar muito já com mais idade. Com 24 anos eu comecei a treinar. Na verdade, quando a gente vem do treino, ela que prepara tudo, antes da luta, tudinho, deixa tudo arrumado já só para eu treinar. E quando volta a alimentação, tudo também ela completa, tudinho. Toda essa parte ela que faz. Fico nervosa. Por quê? Que eu fico ansiosa logo pra acabar a luta dele e ele vem com a vitória, né? Sabe, minha vida principalmente nunca foi fácil. Cedo, né? Meu pai se separou da minha mãe, então minha mãe pegou 8 irmãos, saiu de Belém pra vir pra Macapá e a vida sempre foi difícil, nunca foi nada fácil pra gente, sempre foi tudo suado, já vendi chopp na rua, coxinha na rua, sempre trabalhei desde 12, 13 anos, sempre trabalhando. Eu vou trabalhar no evento, é por isso. Tá muito, quando ele não tá na dieta da luta dele, ele põe. Eu criei meus filhos sozinha, com muita luta. E cheguei aqui nesse bairro, um bairro muito perigoso. E essa casinha aqui que tá aqui é fruto do trabalho do Vale Tudo, que a minha casinha era de madeira. E eles construíram isso aqui pra mim. Ele me ensinou capoeira. Ele treinava capoeira e depois eu fui treinar capoeira com ele. Ele viajou um tempo e quando ele voltou, ele treinava jiu-jitsu e eu já lutava MMA. E aí eu arrumei uma luta pra ele. Disse pra ele que eu ia colocar ele pra lutar. Ele tinha vontade também de lutar. E aí ele foi lutando e tá hoje aí o campeão. Dois apanhavam, um achava graça pro outro quando eu apanhava. Um chorava e o outro achava graça. Batia muito. Macapá is cut off from the rest of the country. There's no highway linking it to mainland Brazil. Jungle Fight 40 is to be held in a local sports arena. It will be the first televised event broadcast live from the Rainforest State. Jungle Fight, I tell people, is the Latin America League. UFC is the World Cup. I love UFC.
Everything happened. You are here, you are here, you are here because UFC. A gente está com 3 representantes lá do estado no UFC. Então a gente está com o Eric, com o Marcelo, com o Rodrigo, no maior evento do mundo. E o Eric e o Marcelo, inclusive, começaram aqui no Django, foram campeões aqui das categorias no Django e foram para o UFC. Eu tô seguindo esse caminho aí. Jungle Fight has become like an MMA fight factory. It has sourced over 30 new young fighters from all regions of Brazil who have gone on to compete in the UFC. E hoje eu fui na luta principal dentro do meu estado, e o Django é um evento que colocou vários atletas dentro do UFC, como o Walid Ismail, de empresário, e não vai ser diferente comigo. Tenho certeza que eu estou aqui, vim pro Django e não vim para brincar, vim para ficar, correr atrás do cinturão e, se Deus quiser, entrar no UFC. You know, the time of the gladiator, the guys fight for his life, is the same now. In Brazil, these guys fight for his life. He wanna give a better life for his family. O Walid é um exemplo de empresário, um exemplo de dedicação, de valentia e foi um exemplo de disciplina enquanto atleta. É um sujeito que nós no Brasil temos muito orgulho dele. Senator Magno Malta is one of Walid's main supporters. He recognizes how Walid gives young favela fighters their first real opportunity to show their talent. Jungle Fight 40 in Macapá is playing to a sellout crowd. Walid is in control of every aspect of the show, right down to who gets the VIP seats. Proudly on display is the new Frank Gehry ring. E o governo do Amapá, tempo novo, tempo de todos. Vai começar o Jungle Fight Championship. Hoje as crianças já nascem para querer lutar e isso o futebol dá uma caidinha e o MMA vai lá pro topo. É um esporte ótimo, é um esporte que tira as pessoas da rua, tira das más influências,
entendeu? E te deixa saudável, te deixa alegre. Não, e outra coisa, não fujam da escola, façam a escola direitinho, terminem, estudem, que é isso aí que é o futuro mesmo. E tenho uma esposa, tenho um filhinho de 6 anos lá na Bahia. Eles gostam quando você luta? Sim, com certeza. O apoio familiar é muito importante e lá eu encontro isso. Meu filho se amarra, meu filho adora MMA e acho que vai virar lutador também. Eu acho que o que faz, primeiro, é ter Deus no coração e o segundo, a nossa força. Eu, como lutador, falo de mim, eu acho que eu posso falar no geral, é a família. Entendeu? A gente, primeiramente, bota a família na frente, meu irmão, aí o resto é consequência. Depois que entra lá dentro, que tranca a arena, eu só penso em destruir meu oponente.
peleador tiene miedo, tiene dudas. No a perder, sino a cómo va a ser la pelea, que le gusta al público. This is the defining moment of Adson's career. Against his most dangerous opponent. In front of his hometown fans, Adson seeks the featherweight belt. Mais uma vez, Brasil agora contra Peru. Adson Lira Nascimento. Vem aí o peruano, Diego Akita.
You talk about Edson Preguiça. But have some guys cannot take the pressure. He lose against a tough guy, but it's the chance of his life. I tell the fighters, if you cannot deal with the pressure, you stay home and cry. Because this is a business for who can handle the pressure. I'm Walid. I'm the guy who always believe in this sport. I always believe in MMA for 30 years. It's a life commitment, you understand? I'm sure this sport is going to be the biggest sport in the world.